Всем привет! Recently I asked you if I could read to you something in Russian, and I got a suggestion to read some poems, and I really like it. So I decided to read something to you. I chose several poems from different literature periods, historical literature periods of Russian culture, and there are some poems for adults and for kids. So let's begin. I decided to begin since the writer and poet from the 19th century, whose name is Nikolai Nekrasov, and I actually don't really like this writer. He is from classical literature, from school program, but I don't like most of his art because it was all dedicated to slavery problems in Russia or poverty problems in Russia. And yes, by the way, there was slavery in Russia too, and it was cancelled almost the same time with USA, 2 years earlier or later, I don't really remember, but it was like Russians slaved Russians. So Nekrasov told a lot about this problem and about poor people, people who ex-slaves, and they still were poor, and I just didn't like this because it was very, very depressive. All his art was very depressive. On the one hand, I like depressive art, but there are different types of depressiveness, and he or Dostoevsky, for example, their depressiveness is not my cup of tea, I guess. That's why I never really liked him. But for example, this poem I wanted to read, it's a love poem, and I find it's quite beautiful, so that's why I chose it. This is the middle of 19th century, so 1850. Я не люблю иронии твоей, оставь ее отжившим и нежившим, а нам с тобой, так горячо любившим, еще остатки чувства сохранившим, нам рано предаваться ей, пока еще застенчиво и нежно свидание продлить желаешь ты, пока еще кипят во мне мятежно ревнивые тревоги и мечты, не торопи развязки неизбежной, и без того она недалека. Кипим сильней последней жаждой полны, но в сердце тайный холод и тоска. Так осенью бурливее река, но холодней бушующие волны. So the second poem I wanted to read, it's quite short. This is the poem from the beginning of the 20th century. We call this period in literature Silver Age. Maybe in Western world it's the same. Golden Age is somewhere in the 19th century, maybe the second part of the 19th century. The beginning of the 20th century is Silver Age. So this is the poem of a poet of Silver Age, Alexander Blok. He has German origin, that's why he's got such a last name. And the poem is called Night, Street, Streetlight, and Pharmacy or Drugstore. So, okay. Ночь. Улица, фонарь, аптека, бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века, все будет так, исхода нет. Умрешь, начнешь опять сначала, и повторится все, как встарь. Ночь, ледяная рябь канала, аптека, улица, фонарь. And the next poem, it's pretty long. It is from Soviet Union, from the 70s or 80s. It is Soviet poet whose name is Eduard Asadov. He's got an Armenian origin, and when he was 21 years old, he was a soldier on the Second World War, and he was hurt. His eyes were hurt, so he became blind when he was 21 years old, and after that he came back home and he became a poet. He wrote a lot of poems, and he was quite famous, very famous in Soviet Union.
And I want to read one of his poems as a good example of Soviet poems. He had different ones. He had quite soft, quite romantical poems, but also he had lots of straightforward poems without some difficult metaphors, which are typical for old poems, for example, very claiming something. It's typical for his poems sometimes to claim something very strong, and I think that represents Soviet poetry very good. This poem is named The Fifth Paragraph. The fifth paragraph was in the passport in Soviet Union, where was written your nationality. So let's begin. Дрожа от внутреннего огня, воюя отнюдь не всегда открыто, меня ненавидят антисемиты, и сионисты не терпят меня. Быть может за то, что мне наплевать на 5-й параграф в любой анкете, и кто там по крови, отец или мать, и кем у кого записаны дети. Смешно сегодня, в эпоху ракет, вколачивать в чьи-то мозги тупые, что наций плохих и хороших нет. Есть люди хорошие и плохие. Нет, шовинисты нигде не народ. Их мало, и паника тут запрещается. И все же, пока хоть один живет, битва с фашизмом еще продолжается. А коли зашипит вдруг такой вот лоб о кровных различиях людей на свете, вы дайте немедля ему микроскоп, и пусть он хоть треснет, хоть ляжет в гроб, а все же найдет различия эти. Нельзя, чтобы кто-то, хитря глазами, внушал вдруг сомнения или даже страх и, спекулируя на страстях, стремился везде, но во всех делах, людей бы порядочных стукать лбами. И, встретивший взгляд, что юлит как уж, главное, люди, не отступайте, а сразу безжалостно обнажайте всю низкую суть шовинистских душ. Кто честен, мне друг, а любой злодей — подлец или предатель с душонкой узкой, какое мне дело, каких он кровей? Он враг мне, пускай он хоть дважды еврей, хоть трижды узбек, хоть четырежды русский. И нет для меня здесь иного мнения. Сквозь всякие споры и дым страстей верую я лишь в одно крещение, в свободу всех наций без исключения и счастье для всех на земле людей. Да, просто смешно в эпоху ракет вколачивать в чьи-то мозги тупые, что наций плохих и хороших нет. Есть люди хорошие и плохие. И пусть помогают щедрее и щедрее. Ужели мы душой мельчиться будем? Не фину фин, не еврей еврею, не русский русскому, а мудрее, а выше, а чище, а люди людям. Так вспыхни и брызни во все концы наш гнев, наша дружба и светлый разум, чтоб все шовинисты и подлецы везде, как клопы, передохли разом. I can tell that after reading this poem, I was wondering when it was written, when exactly, because it's written here about, in the very beginning, about people who don't like Jews, and in Soviet Union there were repressions against Jews, by the way, and about some nations too, but it was when Stalin was ruled the country, has been ruling the country, and it was written much later, so maybe then it was okay. Yeah, that's funny that on the one hand everyone was equal, but as George Orwell said, someone was more equal than the other. And I chose two poems for kids. The one is about a girl named Luba. Luba is a Russian female name, came from word любовь, which means love. It can be Luba or Любочка. The poem was written by very famous Russian kids author Agnia Barto, and there was a song based on this poem, and when I read it I want to sing it so much, so some parts I can sing a little because it's very difficult for me not to sing it, because I knew this song before I knew even this poem, so some parts maybe will be singing and some not. So the poem is called Любочка.
Синенькая юбочка, ленточка в косте. Кто не знает Любочку, Любу знают все. Девочки на празднике соберутся в круг, а как танцует Любочка, лучше всех подруг. Кружится и юбочка, и ленточка в косе. Все глядят на Любочку, радуются все. Но если к этой Любочке вы придете в дом, там вы эту девочку узнаете с трудом. Она кричит еще с порога, объявляет на ходу: у меня уроков много, я за хлебом не пойду. Едет Любочка в трамвае, она билета не берет, всех локтями раздвигая, пробирается вперед. Говорит она, толкаясь: фу, какая теснота. Говорит она старушке: это детские места. Ну, садись, вздыхает та. Синенькая юбочка, ленточка в косе. Вот такая Любочка во всей своей красе. Случается, что девочки бывают очень грубыми, хотя не обязательно они зовутся Любами. So, sorry, one lamp is already dead, and I hope it's okay because there is just one more Soviet kid poem left. It is a poem from one more very famous kid author, Eduard Uspensky, and the poem is called «If I Were a Girl». Если был бы я девчонкой, я бы время не терял, я бы на улице не прыгал, я бы рубашки постирал, я бы вымыл в кухне пол, я бы в комнате подмел, перемыл бы чашки, ложки, сам начистил бы картошки, все свои игрушки сам я бы расставил по местам. Отчего я не девчонка? Я бы маме так помог. Мама сразу бы сказала: молодчина ты, сынок. So that's were their poems. I will be happy to read your impression of the poems and of the format with reading. I hope it was interesting for you and maybe relaxing. I hope so very much. So thank you for watching and